মানে এই যে সাবজেক্টটা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এক্সাম, আমি তো 10 ব্যাচের, MBA 10 ব্যাচের। আমার মাঝে প্রবলেমের কারণে ঢাকায় থাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, জবটা ছেড়ে দিই, ফ্যামিলি প্রবলেমের কারণে এলাকায় চলে যাই। যাওয়ার পরে গ্যাপ ছিল, পরে নাহিদ স্যার বললো যে ঠিক আছে, গ্যাপ যেহেতু দিয়েছো, মানে অনলাইন এক্সামের যে একটা সিস্টেম এটা উঠে যাচ্ছে, তুমি যত দ্রুত পারো একটু কন্টিনিউ করে রি এক্সাম দিয়ে শেষ করে দাও। কোন সময় ছিল আর কোন কোন সেমিস্টারে এটা? এটা সেকেন্ড সেমিস্টার। সেমিস্টারের নাম কি? আপনার না সেকেন্ড সেমিস্টার? হ্যাঁ, আমার সেকেন্ড সেমিস্টার। কোন সেমিস্টার নাম কি? সেকেন্ড সেমিস্টার হচ্ছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আমি কি এখন এইটা পরে আমি যে এক্সাম দিয়েছি, মানে মেকআপ এক্সাম সেন্টার, তো এটা তো আসলে আপনি দেখেন বেসিক্যালি আপনার কোঅর্ডিনেটর যে MBA, তার সঙ্গে কথা বলেন, উনি ওনার থ্রুতে আমার কাছে আসলে যদি আসার হয় ইন্ডিভিজুয়ালি আমি কিছু করতে পারবো। ফাইনালি এক্সাম দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে আমি স্যারের নক দেন, স্যারে আমাকে বলবো স্যার এই আইডিটা একটু দেখেন, ওর স্পেশাল এক্সামের মার্কস আপনি চেক করে উনি বোর্ড আমি স্যারকেও বলবো, রেজন স্যারকেও বলবো। আর এখন আমি তো স্যার সিরাজগঞ্জ থেকে আসি, সিরাজগঞ্জ থেকে গিয়েছেন মানে বগুড়ার কাছে, ওখান থেকে আসি। ঢাকা তো থাকার কোনো জায়গা নেই, যেহেতু কন্টিনিউ ঢাকায় থাকি না, তো সপ্তাহে মিনিমাম 2 দিন গ্রুপ ওয়াইজ আনসার প্রিপেয়ার করেন। ইউ ক্যান রাইট ইট ডাউন, আবার না লিখতে চাইলে যদি মনে করেন যে গুড টু গো, মানে কথা বলতে পারবেন, বাট রাইট ইউর নেম অ্যান্ড আইডিটা লিখে যে গাড়িতে আসে আমি তো অনলাইনেই দিয়েছি, স্যার তো বলছে যে তোমার আচ্ছা আসতে বলতে কষ্ট করে না না সেটাই জাস্ট কুইজগুলো অ্যাটেন্ড করবেন। আচ্ছা, এক্সামগুলো আমার আপনার মধ্যে তো আগে রিসিভ করা এটাতে আমাকে শুধু লাগবে ওই রেজাল্ট সার্ভিস মাধ্যমে আমাকে বললেই আমি দিয়ে দিতে পারি। নাই তারা একটু ছবি তুলে নেন, হ্যাঁ, কারোর কাছ থেকে আছে ছবি তুলে নিয়ে ফোনে দেন। সমস্যা নাই, আমারটা আপনি এক্সাম, কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো ঠিক আছে। So, are you done? Can we discuss?
So there is not much time left. Can we discuss? No? Okay. So can any one of you explain what was the case about? স্যার কেসটা ছিল আসলে আমাদের যে ওয়ার্ক প্লেস আছে অফিস এখানে যে আমাদের বুলিংগুলো হয় সেই বুলিংয়ের ব্যাপারে ছিল আমাদের যে দৈনন্দিন অফিসে যে আমরা কাজগুলো করি সেই অফিসে যে আমাদের কলিগরা আছে সিনিয়ররা বা সমপর্যায়ের যারা আছে এদের ভিতরে যে একটা ইন্টারনাল বুলিং চলে একজনকে পুশিং করা যেটা আমরা বলে থাকি সেই জিনিসের ব্যাপারে এই কেস স্টাডিতে আলোচনা হয়েছে এর ভিতরে পার্ট ছিল হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ফিমেল বুলিং একটা হচ্ছে মেল বুলিং আমরা মাঝে মধ্যে কথা বলতে বলতে বলে ফেলি দূরে তো ওইটা ওই আপা এই সেই হাবিজাবি বা কিছু দিয়ে আমরা তারে বলেই ফেলি দেখা গেছে একটা উপাধি দিয়ে দিচ্ছি নামের ওইটা ধরেই তাকে সবার সামনে সম্বোধন করতেছি যেটা অ্যাকচুয়ালি ওনাকে আমরা যদি সবার সামনে বলি সেটা হয়ে যায় বুলিং যদি পার্সোনালি সাইডে ওনাকে একে একা বলি ফান করার জন্য দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কেস যদি সেটাতে কমফোর্টেবল হয় পজিটিভ নেয় আদারওয়াইজ সেটা বুলিং প্লাস হচ্ছে এই জিনিসগুলোও আমাদের পুরুষদের ভিতরেও আছে বসরা অনেক সময় দেখা গেছে সবার সামনে পারফরমেন্স রিলেটেড ইস্যুস বা অন্যান্য আদার ইস্যুস নিয়েও তারা অনেক সময় বুলিং কিন্তু করে অনেক কিছু বলে ফেলে কটূক্তিও করে হাবিজাবি কথাও বলে ভদ্র ভাষায় বলে আর কি আর কিছু আছে দুই চারটা স্ল্যাং ইউজ করে ফেলে এই ধরনের ঘটনাও ঘটে আর হচ্ছে আর একটা ফ্যাক্ট হচ্ছে এখানে যে পুরুষের পাশাপাশি যখন মহিলারা লিডারশিপের পর্যায়ে আসতেছে সেই যারা সিনিয়র হচ্ছে মহিলারা তাদের যে সাবঅর্ডিনেট থাকতেছে বা জুনিয়র যারা আরও থাকতেছে তাদেরকেও দেখা গেছে তারা অন অ্যান এভারেজ যদিও মহিলারা জেলাস থাকে একে অপরের প্রতি সেই কাইন্ড অফ সেন্স থেকে বুলিংটা পুশ করে কিন্তু তারা প্রচণ্ডভাবে এটা অফিসে আমরা অহরহ দেখি আমাদের সামনে এই ঘটনাগুলো ঘটে তো এখানে আমেরিকার কেস স্টাডিজের পারপাস দেওয়া হয়েছে আমি বলবো এইটার পাশাপাশি একদম 100% না হলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছুটা কম যেহেতু মহিলারা লিডিং পর্যায়ে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কম পরিমাণে আছে পুরুষদের চেয়ে যার কারণে এই পরিমাণটা কম বাট পুরুষদের এই বুলিংয়ের পরিমাণটা এখানে বেশিই আছে আর হচ্ছে এইখানে জানতে চাইছে আমার ওয়ার্ক প্লেস এরকম ভিকটিম হ্যাঁ আমরা শুনছি আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে এরকম একজন ম্যানেজার ছিলেন উনি এখন নাই তো আর কি ওনার কাজ ছিল সারাদিন উনি কাউকে কিছু বলতো না যখন অফিস ক্লোজ করবে তখন উনি সবাইকে ডেকে মিটিংয়ে বসাইতো এবং বলতো আপনি যেখানেই যান না কেন আপনাকে আসতে হবে এইটা টেকনিক্যালি উনি অফিসিয়ালি বুলিং করতো সবাইকে এবং অফিস আওয়ারের পরে ওই তখন যে দেখা গেছে ওনার কাজই ছিল ওইটা সবাইকে নানাবিধ হালকা পাতলা স্ল্যাং বলা একটু পুশ করা এই টাইপের বুলিংটা উনি রেগুলারলি করতো আর হচ্ছে এইখানে দুইটা বললাম আমরা সবাই কেস স্টাডিটা বুঝতে পেরেছি তাই না এবং এটা হচ্ছে ভেরি ইমার্জিং টপিক it frequently happens in our professional life very contemporary and it's never ending I guess যত কেস স্টাডি পড়ি যাই পড়ি the workplace bullying will never end yes sure you can add harassment bullying actually includes it is more or less similar to harassment a lot of things bullying is cover up everything including harassment and all sort of discomfort that you face by others. It is changing also. It's changing. But It's changing it is a latest word, bullying, and it is never ending, as you said, Right. and it is very good topic you have selected for case study. It will envision, it will broaden our ideas. Right. So why we are studying organizational behavior in business degree and MBA level and BBA level? In bachelor, we also offer this course. Why do we need to learn this course? That's one of the reasons. That means no matter whatever academic background you have, end of the day you have to work in an organization, and end of the day you have to work with people. And when you are working with people, it's not possible to work completely done by only one single person. The organization cannot run by that. So end of the day, you have to work in a team, in a group, and that's absolutely sure that in each and individual will have a different personalities, different perceptions, and each and everyone has a different way of treating others.
and in our local language we call it karo desher bhasha karo buli karo gali. He may not understand. You will make him understand what does bully means the language. Maybe a person, I'm feeling very offended by someone's behavior, but at the end of the time, I might find out that that's the way he talks. Actually, he's not bullying me. So, and workplace bullying, it's basically very strong impact in our personal life, and actually, there's a term in HRM, human resource management. We call it employees actually never leave the organization. Employees actually leave their boss. Right? So then what's wrong? There's something wrong with the boss and my relationships, right? So bully plays a vital, crucial role there. So why we are dissatisfied with the organization that we are working. Salary is not the only way of motivation there. All right, so interpersonal relationships matters a lot. All right. So the case study was about that. And there's interesting statistics came here. And another thing, in my class, these topics usually a very vibrant topic, and usually there are a lot of discussion, debates usually happens. But unfortunately, I missed one of the big portion of this discussion, that is female. I don't have any female students right now. So almost all of them. Yes. All right. So I may not have the chance to get their point of view, their experiences. Unlucky, yes, right. So the statistics, this case study says that yes, work bully exists, definitely it does. And the thing is, usually we assume that men actually attack women in workplace in terms of bullying a lot. That's what our perception is. But the study says it's different. They have shown the two basic reasons why this thing is different, because the thing is, in previous days, the ratio of men and women in workplaces usually very different than days. Now, the ratio, the quantity of men and women working in an organization is getting less. The difference is getting less. So almost equal portion of men and women. To some extent, women are greater in number in organizations. And another thing, in leadership positions, previously, in the old days, men usually lead the organization, but the scenario is getting different nowadays. So, so does that mean the bully has a lesson? No, it has not. And and study says another interesting thing, that basically the women get, our previous assumption is men usually bully women, but the study says no, the most of the women getting bullied by another woman. All right, so men usually do not target other women to bully. Men usually target their similar gender. All right, so these are the things that are founded in the research. And another part of this case study, they have discussed the ways you can deal with your workplace bullies. There are 4 ways is mentioned here. And there are some questions at the end of this case study. Question number 1 is, share any of your incident in your workplace where you or one of your colleagues has become victim of bullying. Can we have some experiences? Do you have? Okay, please. You can talk in Bengali as well, no problem with that. You don't have to mention a name. Karon naam tham bolar darkar nei, pratishtaner naam bolar darkar nei. If you have any experience, you can share that. Pratishtan to na, apnar to bolta sundor. আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমাদের কর্মক্ষেত্রে ওয়ার্কপ্লেসে আজকে যে কেস স্টাডি আমরা আলোচনা করলাম, আসলে আমরা যারা কর্মক্ষেত্রে কর্মরত আছি সবার ওয়ার্কপ্লেসে কম বেশ এটা হয়ে থাকে যে সিনিয়র যারা অধীনস্থ থাকে জুনিয়রদের বিভিন্ন একটু কটু কথা বা বিভিন্ন ফিমেল এমপ্লয়ি থাকে তাদেরকে একটু
অন্যভাবে একটু সৌজন্যমূলক আচরণ করা, একটু এখানে ডিসক্রিমিনেশন কিছুটা হয়ে থাকে। তো এইখানে যেহেতু বুলিংয়ের কথা আসছে, এখানে রিলেটেড টু স্যার যে বিষয়টা বলছে যে এখানে কিছু হ্যারাসমেন্টের বিষয়টা টপিকস ইঙ্গিত করে। তো কর্মক্ষেত্রে আমাদের স্টিল নাও এখনও আমাদের ফিমেল এমপ্লয়ি যারা আছে, মহিলা শ্রমিক, তারা কিছুটা হ্যারাসমেন্টের শিকার হচ্ছে। ইভেন তো এখন দেখা গেছে যে অনেক ফরেন অর্গানাইজেশন, বিদেশি সংস্থা এবং অনেক কিছু কাস্টমার, স্টেক হোল্ডার, অনেক অর্গানাইজেশন এটা কর্মক্ষেত্রে কীভাবে এনভায়রনমেন্টাল ওয়ার্ক প্লেস, সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় এটা নিয়ে কাজ করতেছে। বাই অ্যাওয়ারনেস, ট্রেনিং, অন্যান্য মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম এটা হচ্ছে। তো যে কেস স্টাডিটা আমরা আলোচনা করেছি এটা আসলে আমাদের সবার সাথে রিলেটেড। তো এইখান থেকে আমাদের যে বিষয়টা শিক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে আমরা কীভাবে সুন্দর ওয়ার্ক প্লেস সৃষ্টি করতে পারি বাই দ্য ট্রেনিং, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, এটাই আর কি স্যার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। প্লিজ। আচ্ছা, বেসিক্যালি যে ফ্যাক্টটা হচ্ছে যে ইস্যুটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করলাম, এই ইস্যুটা আমি জানি না এটা হচ্ছে কি আমাদের বাংলাদেশ থেকে কবে যাবে। ঠিক আছে, আমি একজন ব্যাংকার। সো হোয়াট ডু আই ফিল যে আমার অফিসিয়ালি শেষ 6টায় অ্যাজ পার বাংলাদেশ ব্যাংক ইনস্ট্রাকশন। হ্যাঁ, তো যেটা হচ্ছে 7টা, 8টা, 9টা, 9:30, 10টা। যেমন লাস্ট yesterday what happened? Yesterday we had to attend the office till 11 p.m. Could you imagine? 11 p.m. because yesterday was month closing. So this sort of incident continuously happening here in Bangladesh. Various types of renowned organization, multinational organization are also involving with this issue. And not only the local people involved here, also the HR, company CEO, everybody knows the issue. But everyone is silent because of the company profit. But I think Bangladesh, whatever the ground is, from every ground, we need to raise the voice. Once we raise the voice, the issue will close on time. Thank you. Okay. আসসালামু আলাইকুম। আসলে স্যার আমরা যখন ওয়ার্ক প্লেসে কাজ করতে যাই তখন এ ধরনের পরিবেশের সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে, কারণ আসলে এক একজনের মন মানসিকতা এক এক রকম। আর বুলিং যে বিষয়টা এটা আসলে কর্মক্ষেত্রে যারা আমার সিনিয়র বা জুনিয়র থাকবে এদের এক একজনের অ্যাক্টিভিটিস এক এক রকম, এক একজনের টেন্ডেন্সি এক এক রকম। যেমন আমার যে বস থাকবে বা সিনিয়র থাকবে সে আমাকে চাইবে যে তার যে একটা নিয়ম শৃঙ্খলার ভিতরে আমাকে রেখে কাজটা যেন সুন্দরভাবে কমপ্লিট করিয়ে নেওয়া যায়, এইটা সে করবে। আর যারা জুনিয়র আছে আমরা যখন দেখা যাবে যে জুনিয়রদেরকে কিছু বলতে যাব তখন জুনিয়ররা ভাবে যে হয়তো এটা প্রেশার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন আসলে নিজের কাজটা নিজে সুন্দরভাবে করতে যাবে বা করবে তখন কিন্তু সবারই একটা চিন্তার একটা পরিবর্তন হবে যে না আসলে আমি যদি আমার কাজটাই করি তাইলে বস বা জুনিয়র কেউ আমাকে কিছু বলতে পারবে না। আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক প্লেস তো স্যার এখানে আসলে বুলিংয়ের শিকার হবে। আমি আসলে স্যার একটা এয়ার টিকেটিং অফিসে কাজ করতাম, এয়ার টিকিট বুকিং, যেটা ইন্টারন্যাশনাল টিকিট বা ডোমেস্টিক টিকিটগুলো বুকিং করা হয়, ওই অফিসে কাজ করতাম। তো আমি তখন দেখতাম যে আসলে এই ধরনের সমস্যা অনেক হয় আর কি, যার কারণে বুলিংটা আসলে কি করা যায়। পরে আমি চিন্তা করলাম যে আসলে যে জব বা আসলে বস বা অন্য কারোর অর্ডার শুনতে হবে এই জিনিসটা আসলে স্যার অনেক পীড়াদায়ক লাগে আমার কাছে। এই জন্য আমি ফাইনালি প্রায় 3 বছর হলো কোনো জবে নেই আর কি। জব টব বাদ দিয়ে আমি নিজেই আমার একটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার তো হোম ডিস্ট্রিক্ট সিরাজগঞ্জে, তো আমি আমার ওখানে আমার নিজস্ব কিছু ব্যবসা নিয়ে কাজ করছি, যেমন আপনার টক দই, মিষ্টি দই, ঘি, মধু, আর ডেইরি যে প্রোডাক্ট আছে যেমন মিল্ক আর কি, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমার সিরাজগঞ্জে আমি সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি। আসলে ওয়ার্ক প্লেসে কাজ করলে স্যার এই ধরনের পরিবেশ হবে, নিজেরা চেঞ্জ করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি সবাই একজন কলিগ, সিনিয়র হোক আর জুনিয়র হোক,
তার অপর কলিগের কাছে আশা করে সে যেন আমার কোনো ল্যাকেজ পাইলে আমাকে যেন একটু হেল্প করে, একটু টেনে নেয়। এটাই আসলে ভালো মন মানসিকতার পরিচয় তখনই হবে যখন মানে আসলে তাকে বুলিং না করে তাকে আগায় নিয়ে যাইতে হবে। আর ওয়ার্ক প্লেসে থাকলে এ ধরনের বুলিং হবেই। এই জন্য স্যার আমি যেটা চুজ করেছি যে আমি আসলে বিজনেস করব। স্যার এইটাই হচ্ছে আমার কথা আর কি, মানে আসলে জব করলে এ ধরনের পরিবেশের স্যার আসলে জব করলে এ ধরনের পরিবেশ ফেস করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি নিজে কিছু করলে ভালো হবে আর কি। এখানে বলছে যে women are more prone to be bullied in workplace than men। হ্যাঁ, যে womenরা usually বেশি bullied হয় workplace-এ। এই ডেটাটা বেসিক্যালি কেস স্টাডিটা is based on USA। Is it true for Bangladesh or maybe Asian countries? In Bangladesh, it is not true. During my last 10 months, women are empowered, they are dominant, they are bullying, they are not being bullied. In Bangladesh, sir, in Bangladesh, আপনি এই যে স্যার ডাটাটা বাংলায় বলি স্যার, যে এখনও বাংলাদেশে এখনও মেয়েরা একটু বুলিংয়ের শিকার বেশি হচ্ছে, যদিও এটা কমে আসছে অনেকটা। তবে শুধু যে মেয়েরাই বুলিং হচ্ছে এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট না। আমাদের দেশে উল্টোটা হচ্ছে, দেখা যায় মেয়েরা ওয়ার্ক প্লেসে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আনুকূল্য পাচ্ছে বসদের কাছ থেকে তুলনামূলক, কিন্তু পুরুষরা কিন্তু চাপে থাকতেছে তাকে বিভিন্নভাবে, তাকে বিভিন্ন এক্সকিউজকে আপনার নিচ্ছে বস মেয়েদের, কিন্তু অনেক সময় ছেলেদের এক্সকিউজ নিচ্ছে না। কোনো পোস্টিংয়ের বিষয়ে কোনো বা কোনো একটা হার্ড ওয়ার্কিং দেখা যাচ্ছে পুরুষদেরকে এনগেজ করতেছে, মেয়েদেরকে করতেছে না। আবার দেখা যাচ্ছে তাদের অন্যান্য ফেসিলিটিসগুলো সে নিচ্ছে। এই জন্য অনেক সময় পুরুষরাও কিন্তু বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশে। তবে মেয়েদের বুলিংটা এখনও তুলনামূলক বেশি। যেমন দেখা যাচ্ছে যে তার একটা আমাদের এখনও ইনভারনমেন্টটা ওইভাবে আসে নাই যে একটা মেয়ে সাবলীলভাবে যে কোনো সময় যে কোনো রাতে ভোরে যেতে পারবে, এটা এখনও আসেনি সময়টা। দেখা যাচ্ছে যে তার পুরুষরা যখন আফটার অফিস অনেক সময় অফিসের প্রয়োজনে থাকতে হবে, কাজটা খুব এমার্জেন্সি, এখন পুরুষ যেভাবে থাকতে পারবে, একটা মেয়ে কিন্তু রাত 9টা পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত একটা অফিসে কাজ শেষে আবার দেশে বাসায় ফিরবে, এই পরিবেশ নেই। দেখা যাচ্ছে যে ওই হয়তো কাজটা পরের দিন করলেও হবে, হয়তো দেখা গেল যে বস দেখে বসে না আপনাকে 2 ঘন্টা থাকতে হবে অফিসে। এখন দেখা গেলো অফিসের ম্যাক্সিমাম চলে গেছে, এখন একটা মেয়ে বা 2জন বা 1জন সে থাকছে, এটা এক্ষেত্রেও সে অন্যভাবে বুলিং হচ্ছে। তো এটা আমাদের এটা মানে আমরা বলতে পারি এখনও বুলিং হচ্ছে। তো পুরুষরা কিন্তু বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে, বিশেষ করে যদি কেউ বস থাকে, যদি মহিলা বস থাকে, যদি মহিলা বসও দেখা যাচ্ছে কিন্তু মহিলা বসরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু দায়ভার নেয় না, চাপাই দিচ্ছে কিন্তু পুরুষরা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদের সাবঅর্ডিনেটের দায়ভারটা নিয়েছে, ওন করতেছে এবং সে মিটিগেট করতেছে। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে তারা লিডারশিপটা ওইভাবে না করে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের আন্ডারে চাকরি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা এতটাই মানে প্রেশারে রাখে, যেটা ওইভাবে না করলেও বিহেভিয়ার চেঞ্জ করলেই কিন্তু হয়, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে এইটা করতেছে, এটা কিন্তু বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। যেটা হচ্ছে যে আমি কোম্পানির নাম বলবো না, মানে এরকম কিছু ঘটনা ফেস করছি। দেখা গেছে যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে অনেক সময় নাইট হয়। আমাদের ফ্যাক্টরিতে দেখা গেছে 2টা শিফট, একটা হলো শিফট ভোর 6টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত, এবং 3টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত একটা শিফট কাজ করে। সেক্ষেত্রে শিপমেন্টের প্রেশারের কারণে কিছু ওয়ার্কার দেখা গেছে ভোর 5টা পর্যন্ত তার ডিউটি করা লাগে। সেক্ষেত্রে আমাদের ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস আছে, তো ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস তো আপনার একটা স্টপেজ পর্যন্ত তাকে নামিয়ে দিবে। তো লাস্ট স্টপেজ যেখানে যাবে ওইখানে যাইতে যেতে দেখে সব ওয়ার্কার নেমে গেছে, ফিমেল ওয়ার্কার। একজন ফিমেল ওয়ার্কার কাজ করতে করতে ক্লান্তি এসে গেছে, সে ঘুমায় পড়ছে, হয়তো সে আর সজাগ পায় নাই। কিন্তু ওই ট্রান্সপোর্ট
তো কোম্পানি থেকে ভাড়া নেওয়া, ওটা তো কোম্পানির নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট না। দেখেছি এরকম ঘটনা ঘটছে যে তাকে ধরে কোথাও নিয়ে যেয়ে তার সাথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, এরকম ঘটনাও হয়েছে। আবার এরকম ঘটনা হয়েছে যে স্টপেজে নামিয়ে দিছে, ভোর 5টার পরে ফজরের আজানের সময় সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, স্টপেজ থেকে তো একটু বাসার ভিতরে, তো রাস্তার মধ্যে এরকম ঘটনা অনেক সময় ঘটে গেছে। সালাম আলাইকুম। So then comes the next question. Among those given situations, if you get bullied in your organization, whether you're male or female, there are some ways to deal with the bullies. So 4 ways have been given in this case study. So the question is, which one do you find more effective to solve the workplace bullying? And you can come up with your own version of solution as well, other than these given 4 solutions. So can we hear something from you? There are 4. There are 4 solutions given by an expert. Number 1, you can get help of, first you can talk to your bully, then you can seek help in the shape of human resources by resorting to human resources. Here I would like to add, besides getting human resources help, you can get a help, an instant help of smart devices nowadays, which are prevailing everywhere. Because you know, in this age, everyone is having smart device. He can take advantage of it and he can record, and 1 time, 2 time, 3 time, and he can, at the time of need, he can show you did this. Now, there was no mention of smart devices technology in the solution. Collecting the evidence and stuff. Yes, collecting evidence. You can. Otherwise, if you don't want to use smart devices, smart technology, then these 4 solutions are, all encompassing. Get help device. So this is another way of getting these things done. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay. So the thing is, bully is not always, it also includes harassment as well. If you get harassed, you can take legal actions. That's different thing. But bully is much complicated than that. Bully is something that you cannot express, you cannot record, you may not deliver to your to other people as a complaint. But it might be just the way I'm looking at you. Maybe. Okay, that might be a bullying as well, but you cannot tell others that he's bullying me. Alright, so it's very complicated to convey, but it creates frustration. It may be the tone of the voice. The same thing I can tell you that do it, and I can use harsh voice which may be very offensive to you. You can't just make a complaint that my boss is very offensive. If the HR people ask you what had he done, you may not have come up with anything concrete that he told me to work hard. You cannot make a complaint. Bullying is very complicated. It comes very close to our behavioral patterns. So it may be just one of your female colleagues got promotion and you said, oh, you spend more time with God, right? So it's a very subtle thing. Or you might not have said anything, or you just have an indication that I assume that you spend more time with your boss, that's why you got the promotion. So it's a form of bully as well. The thing I wanted to share by this case study is to spread the message among you that yes, it happens. It's a common phenomenon around the world. If you are frustrated in an organization, you are not alone. It happens with almost everyone. And be very respectful towards others, and especially to the other gender. Although I miss another portion of this class, which might be very valuable. I will make this discussion very valuable today. Anyways, there are 4 ways given here. I think for my point of view, maybe first point mentioned here is very important. Might be, although it's not very common in our country or Asian cultures, it's not that much common that we usually talk to our bully, or you usually very communicative with others. That if I get offended
very unlikely or it's very rare for us that we come invite that person that and talk that man, whatever you said, I didn't like it. It actually hurt me. So we usually are not habituated with this culture. Maybe if we hear or if we get offended by someone else, there's a high chance we return it back. We said something to counter that there, and we become bully to that person as well. Okay, so it happens. And there is a very less tradition in our workplace that we usually talk about bullying, but we should practice it. We should be in Western culture. If someone else will maybe you unintentionally bully a person and that person gets hurt, there's a high chance he will call you in coffee, invite you in coffee, and say that okay, I didn't like you the way you talk to me. Is there anything wrong with me, or what is your expectation? Tell me frankly. So these are the things that I think we need to generate among us. We should have the tolerance towards ourselves and towards the people who are bullying us as well. All right, and then second option is to get help. Definitely you can get help from the always in Bengal you get Baba to Baba. So if someone else is bullying you, some bigger authority is there. You can talk to them. Right. And another three is you can ignore it completely. Don't take it too hard. Workplace, your boss might be very. You shouldn't see number of the company, the monthly. In local giants, I will not mention the name. Their boss usually literally scold them, call their names. কোম্পানির নাম বলছি না, একজন মেজর ছিল রিটায়ার করে এসছে বড় একটা কোম্পানিতে তাকে ইয়ে রেখে দিচ্ছে, তাকে মা বাবা তুলে গালি দিচ্ছে, মাস গেলে 5 লাখ টাকাও দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো সবসময় মানি ডাজন্ট ওয়ার্ক। সো এটা হয়। সো ইউ ক্যান ইগনোর ইট। I showed you a matrix in response to dissatisfaction. One was ignorance, one was loyalty, right? So you can ignore it, don't take it too hard. So whatever happens, keep it in your office and don't misbehave it to wife at least. All right. So and number 4, that means polish your resume, improve your credentials, polish your resume, and then apply. All right. So these are the ways you can think, consider if you can do it in your organization, or you can come up with more constructive way. Okay. So thank you very much. Thanks for attending. Where is your attendance? It was very good. কালেক্ট করে আমাকে এটা দিয়ে একজন কালেক্ট করে আমাকে দিয়ে Sir, suggestions for midterm exams. sorry 159. Suggestions for midterm exams. Suggestions for midterm exam. Midterm to আচ্ছা এটাই প্রথমে বলেছে নেক্সট আরেকটা ক্লাস আছে তো না নেক্সট ক্লাস নেক্সট ক্লাসের মধ্যে ফ্রি দিয়ে না মিনিমাম আই Okay, I'll provide you a suggestion, MCQ suggestion, and there will be case study. There will be case study, almost like this. Maybe it will not this one. I was not clear about Harassment is illegal. it is close to Harassment. it is not. Bullying includes everything. All harassment is also bullying. Bullying is much more complicated. You cannot bound it with all. There is harassment and there is Bullying everybody can say. legislation should be done under Very complicated. You cannot bound. You cannot give a description of it. discussion takes place in
আমার নাম মিশাদ, নুরে আলম মিশাদ। আপনি কোন ব্যাংকে আছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। It's a regular practice. There should be professional ethics. While remaining in office, you have To maintain certain economic structure. I'll come up with other cases as well. You might find এটা তো আমি মিস করেছি তো এটাতে আপনার গ্রুপে নাম একটা নাম লিখে দেন, আইডিটা লিখে দেন। রাইট টু আইডি হ্যাঁ আমাদের গ্রুপে 5 জন একসাথে নাম বলে একসাথে সমস্যা নেই।